Hola a todos, ¿cómo están? Espero que tengas un bendecido día. En este video estaré haciendo una limpieza de zonas. Estaré limpiando diferentes áreas de mi hogar. Las zonas que escogí limpiar hoy son espacios que puedo limpiar en poco tiempo. De esa manera no se siente tan abrumador y puedo moverme a realizar otras cosas pendientes que tengo para este día. A medida que pasa el tiempo voy aprendiendo métodos y rutinas que funcionan para mí, para mi familia y nuestro hogar. Si te soy sincera, antes no tenía rutinas, tampoco planificaba con detalle mi día y me hacía sentir desorganizada y me frustraba el hecho de que me sentía que todo el momento tenía que hacer una limpieza extensa y profunda a cambio de mantener mi casa limpia y organizada. Pero poco a poco aprendí a hacer pequeños cambios y comencé con pequeñas rutinas en mi hogar y en mi día a día. No sabía la importancia de tener una rutina y poder planear mi día. Gracias a Dios que me ha enseñado paso a paso la importancia de mantenerme organizada y cuidar cada detalle en mi hogar, porque de esa manera también no solo estoy cuidando de mi hogar y de mi familia, sino que también lo honro a Él. Sé que es un largo camino lleno de errores y aprendizajes, pero sigo de la mano de Dios aprendiendo cada día a amar y cuidar las diferentes etapas de la vida. Empecé por desempolvar todos los cuadros, las luces y otras áreas que verás más adelante. Este día también me enfoqué en limpiar el área de juguetes de mi bebé, asegurándome que todo esté limpio y sin polvo. Sé que no durará mucho en estar organizado, pero esas son una de las etapas de la vida como mamá que son importantes disfrutarlas cada minuto, porque más adelante lo que nos quedan son esos agradables y hermosos recuerdos. As long as I'm able, scare the monsters under your bed. Deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. But no matter what comes your way, I will stay right here beside you to catch you if you fall. Deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. También voy a estar organizando esta área arriba de mi nevera, donde tengo estas canastas con cosas extras y cosas misceláneas. I see you, I close my eyes and I see you. I feel you, I sense you're always there. I hear you, your voice I hear so clearly. So near me, I see you everywhere. And my eyes are filled with tears as you strip me of all my fears. So I stand before you naked and as I am. You fill me with a love too great to understand. Am I dreaming or awake? It's just the same. And I'm crying tears of joy
tears of joy. I never cry, crying tears of joy. I'm crying tears of joy. Crying tears of joy. Tears of joy. Crying tears of joy. I am crying tears of joy. Este día aproveché para limpiar las puertas. Lo que estoy utilizando es un poco de vinagre con jabón y una toalla microfábrica. Y luego con otra toallita la utilizo para secar. Y eso es lo que estaré haciendo en las puertas. The preacher said God would never give more than I could handle on my own. But I don't know if I believe that to be true. 'Cause there've been some times when I've been all alone and wanted to give up, but you helped me stand. Yeah. God, He used you, shined right through you in ways you will never know. So many ways that you'll never know. Mountain mover, bulletproof, yeah. You made me stronger. You had a faith that I'll never know. No, you had a faith that I'll never know. You prayed away rainy days, even kept a smile if they stayed. 'Cause either way, you stood on the rock and not on the sand. No. It's sweet memories of all the little things you did to show me love. And you held me stand. Yeah. God, He used you, shined right through you in ways you will never know. So many ways that you'll never know. Mountain mover, bulletproof, yeah. You made me stronger. You had a faith that I'll never know. Yeah, you had a faith that I'll never know. Voy a estar limpiando este mueble que tengo debajo del televisor con un limpiador de vidrio para la parte del espejo. Me gusta limpiarlo también en la parte de atrás, pero no siempre es posible porque es muy pesado y siempre necesito ayuda para poder moverlo. Más adelante, cuando lleguen todos, preguntaré por ayuda para poder limpiar la parte de atrás. Por ahora limpiaré el resto. So let's come together, celebrate each other, stand united as one. We lift our hands up and pray, lay all our love before Him with all of our faith. He is the change within us, there is a light, let Him lead the way, lift our hands up and pray today, oh pray. Everyone needs somebody to lean on. Everyone needs someone who cares. If we come together as one, help each other get stronger. We are bound in the name of the Lord.
So let's come together. Yeah, let's come together. We'll lift our hands up and pray. Lay all our love before Him with all of our faith. He is the change within us. There is a light. Let Him lead the way. Lift our hands up and pray today. Oh, pray. Oh, pray. Oh, pray. Oh, pray. Ahora estaré arreglando la cama para luego pasar a la cocina. This is a good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin, beginning to thaw from within. Today and not tomorrow, there's no time to buy. Hace días he estado queriendo arreglar esta gaveta donde mantengo mis condimentos y especias, y también tenía cosas extras que no van en este lugar, pero estuve procrastinando hacerlo. Pero hoy llegó el día para organizarla. It's so unnecessary dwelling about the past. 'Cause I know that God is good, He led me to where I'm at. Sometimes I feel like giving up, you're giving in. But everything happens for a reason. It won't always be blue skies ahead. Sometimes you might need. Es todo por este video. Muchas gracias por haberme acompañado. Que tengas un bendecido día. Dios te bendiga y espero verte en mi próximo video. When we come together, just like iron, sharpens iron, making us stronger, calling us higher. When we're helping each other, we're growing together.